A pleasant good afternoon, everyone. So, welcome back to our channel and as well as our class. So, today in this session, we are going to discuss mathematical concept that is related to the 10th standard, that is about tangent and secants to a circle. Okay, it's very, very important according to the examination point of view. And in this unit, there is a chance of asking 8 marks question, 4 marks question, and as well as 1 mark question in the public examination point of view. Okay, so once again, I would like to demonstrate the heading that is about a tangent and secants to a circle. So first of all, we need to know what is the meaning of a tangent and what is the meaning of secant. And first of all, we need to know the basic point of the circle. అసలు సర్కిల్ గురించి మనకి ఫండమెంటల్ తెలిస్తే ఆ సర్కిల్ తర్వాత we need to know what is the meaning of tangent and how can we define the word tangent and what is the meaning of secant and how can we define the word secant, and we need to analyze what is the basic difference between tangent and secant. So finally, in such a way, we need to know the introduction that is related to the tangent and secants of a circle. So first of all, let me start about the circle concept. Okay, first of all, అందరికీ తెలియాల్సింది ఏంటంటే circle. So circle, what is the meaning of circle? First of all, we need to know what is the meaning of the word circle. అసలు circle అంటే ఏంటి and how can we calculate the area and perimeter for the given circle. అది తెలిసిన తర్వాత tangents and secants లోకి వెళ్దాం. Okay, so first of all, let me tell you what is the meaning of circle is nothing but, okay, circle is nothing but a set of points, okay, a set of points which are equidistant from a fixed point. Got it or not? Circle is nothing but a set of points, okay, which are equidistant from a fixed point. ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఈక్విడిస్టెన్స్ లో ఉంటే దట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అ సర్కిల్. Got it or not? So first of all, circle is nothing but a set of points. ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఒక సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వస్తాయి, అవునా కదా? సో దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్విడిస్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్నవి ఈక్విడిస్టెంట్ లో ఉంటే దట్ ఫిగర్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ సర్కిల్. ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, so that fixed point is called center of the circle and the remaining set of points are always equidistant from that center. So finally you can say that circle is defined as, okay, listen carefully in the diagram, okay, a set of points. ఇవన్నీ మీ పాయింట్స్ అన్ని జాయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక షేప్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇది అంతటిని మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, we can define the set of points which are equidistant from a fixed point. ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ నుంచి ఈ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఈక్విడిస్టెంట్ గా ఉన్నాయి. దట్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సెంటర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియస్. వాట్ ఇట్ అన్నాడు? సో సెంటర్ కి రేడియస్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదండి. ఓకే, ఒక సెంటర్ నుంచి ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ as రేడియస్. సో రేడియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఓకే, సర్కిల్ మీద ఏ పాయింట్ కి అయినా సరే సెంటర్ నుంచి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ని కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ రేడియస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెంటర్? సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్ and these are the set of points always equidistant from the center. So this is the first of all fundamental that is related to a circle. So ఇటువంటి సర్కిల్ కి ఏరియా ఎలా కడతాం? How can we calculate the area for the given circle? Area of the circle is given by a formula pi into r square, pi r square. This is the formula to calculate the area of a circle. So pi is nothing but here we are taking it as 3.14 or 22/7. 22/7 కింద తీసుకోవచ్చు లేదా 3.14 కింద తీసుకోవచ్చు. So what is the formula to calculate the circle area? Means area of a circle is given by pi r square. Pi is nothing but is a constant value 3.14. There is no change in the value of this pi. And next one, r square is nothing but radius, square of the radius. So r into r square. So this is the formula to calculate area of a circle. Pi r square is the formula to calculate area of circle. And similarly, perimeter can be calculated by 2 pi r. Okay, perimeter can be calculated by 2 pi r. అంటే చుట్టూ కొలత, అంటే ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయ్యో మళ్ళీ అక్కడ తిరిగి రావడానికి మనకు చుట్టూ కొలత అంటాం. ఓకే, సో ద పెరిమీటర్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై పై ఆర్ అయితే ఒక సర్కిల్, పై ఆర్ అయితే డౌన్ సర్కిల్. సో పై ఆర్ ప్లస్ పై ఆర్ 2 pi r. సో టోటల్ పెరిమీటర్ కెన్ బి గివెన్ బై 2 pi r and area can be given by the formula pi r square. So these are the fundamentals that are related to the concept of a circle. So first of all, we have discussed about what is the meaning of a circle. So circle is nothing but a set of points, listen carefully, a set of points
which are equidistant from a fixed point is called a circle. And after that one we have concentrated on the center. The fixed point of a circle is always termed as the center. And we need to know what is the meaning of radius. So radius is nothing but the distance between the center to any point on the circle. The distance between center to any point on the circle is called radius. Okay, and after that one we need to know how to calculate the area and perimeter of a circle. So area of a circle is given by the formula pi r square, and perimeter of a circle is given by a formula 2 pi r. Okay, and after that one we need to know what is the meaning of chord. Okay, so chord. So what is the meaning of chord is nothing but the line segment joining any 2 points on the circle. Circle మీద any 2 points. So this is a point number 1, this is point number 2, and similarly this is a point number 1 and this is a point number 2. So circle మీద any 2 points ni join చేసే line we are calling it as chord. Okay, we are defining that word as chord. Chord is nothing but, okay, so we have defined the word chord is nothing but a line segment joining any 2 points. అది ఇక్కడైనా అవ్వచ్చు, ఇక్కడైనా అవ్వచ్చు, ఇక్కడైనా అవ్వచ్చు, లేదా ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు, but the condition should be it should attach or it should join any 2 points on the circle is called chord. Got it or not? So what is the meaning of chord is nothing but a line segment joining any 2 points on the circle is called as chord. And similarly we can say that diameter, if you could take the diameter, so the biggest chord, దీనికి diameter కూడా మనం chord అనొచ్చు కదా, అవునా కదా? So you can say that diameter is the biggest chord. చెప్పచ్చు లేదా? అందుకే మీకు ఫస్ట్ chord అంటే ఏంటో చెప్పాను. సో chord is nothing but the line segment joining any 2 points. ఈ point ని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ అని చెప్పాం. సో దిస్ chord is nothing but diameter. సో సర్కిల్ లో అన్ని chords లోకి బిగ్గెస్ట్ chord అని దేన్ని అంటాం? Diameter. Diameter is the biggest chord which is joining the largest 2 points on the circle. అలాగే ఇటు కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇది కూడా ఒక diameter. So this is also one chord. So finally you can say that అన్ని chords లోకి the biggest or the largest chord is nothing but diameter. Got it? So these are the fundamentals related to the circle. So circle definition తెలుసుకున్నాం, center అంటే తెలుసుకున్నాం, radius తెలుసుకున్నాం, area అంటే తెలుసుకున్నాం, perimeter formula తెలుసుకున్నాం, and finally chord is nothing but the line segment joining any 2 points on circle is called chord, and the biggest of all the chords is called diameter. సో డయామీటర్ రావాలంటే ఇక్కడ ఒక రేడియస్ ఇక్కడ రేడియస్ కలిపితే రెండు రేడియస్లు కలిపితే ఒక డయామీటర్ వస్తుంది. సో దట్ డయామీటర్ D is equal to R plus R, 2R. Got it or not? So these are the fundamentals related to the concept of the circle. Okay, now we are going to enter into the what is the meaning of tangent and secant to a circle. Okay, so now we are discussing the main concept. అసలు tangent అంటే ఏంటి? So first of all we need to know that one. So first of all, tangent, what is the meaning of tangent is nothing but, listen carefully, tangent is nothing but actually the word tangent, it is derived from the Latin language. ఇది యాక్చువల్గా ఏ లాంగ్వేజ్ అండి? లాటిన్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. The word tangent, it has been derived from the Latin language, and according to the Latin language the meaning of the tangent is tangere, Tangere. Okay, the perfect meaning of the word tangent according to Latin language is tangere. And what is the meaning of this tangere means? To touch. Okay, touch చేయడం అని అర్థం, to touch అని అర్థం. So this is the introduction that is related to the word tangent. So tangent is defined as, or tangent has been derived from the Latin language, and according to that Latin language tangent can be defined as tangere, and the meaning of the tangere is nothing but to touch. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటి? tangent is nothing but touching అని అర్థం అవుతుంది. సో we can say that tangent is nothing but the line segment joining, లేదా the line segment which touches the circle at one point. ఓకే, 2 different points కాదు, 2 different points అయితే secant అయిపోతుంది. అలా కాకుండా సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తే, టచ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? tangent. tangent అంటే tangier అని చెప్పాం. tangier అంటే ఏం చెప్పాం? టచ్ చేయడం అని చెప్పాం. సో అలా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ సర్కిల్ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ tangent. Got it or not? So tangent is nothing but a line segment which touches or intersects the circle at only one point. Okay, condition ఏంటంటే tangent should touch only at one point. Okay, condition ఏంటి? At only one point దగ్గర మాత్రమే tangent circle ని టచ్ అవ్వాలి. Got it or not? సో అలాగా ఇప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇగో ఇది కూడా ఒక tangent కింద డ్రా చేయొచ్చు, ఎందుకంటే సర్కిల్ ని ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది. అలాగే
ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ టచ్ చేసింది, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇలా డ్రా చేయొచ్చు, అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది. అలా ఇక్కడ కూడా డ్రా చేయొచ్చు, ఇక్కడ కూడా ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది. అలా ఇక్కడ చూసుకుంటే, సో దట్ వీ కెన్ సే దట్ ఫర్ ఎ గివెన్ సర్కిల్ వీ కెన్ డ్రా నెంబర్ ఆఫ్ లేదా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్. అంటే ఒక సర్కిల్ కి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతాడు. వీ కెన్ డ్రా డాష్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫర్ ఎ గివెన్ సర్కిల్. ఒక సర్కిల్ కి ఎన్ని టాంజెంట్స్ మనం డ్రా చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ డ్రా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఫర్ ఎ గివెన్ సర్కిల్. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. అది ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. బట్ ద కండిషన్ ఈస్ ద టాంజెంట్ షుడ్ టచ్ ద సర్కిల్ అట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ అవ్వాలి. ఓకే, అయితే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ద పాయింట్ అట్ విచ్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ద పాయింట్ అట్ విచ్ ద టాంజెంట్ టచెస్ ద సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ ని ఒక టాంజెంట్ టచ్ చేసే పాయింట్ ఉంచండి, అవునా కదా? దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఏమంటాం దాన్ని? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. We need to understand the word is point of contact. Point of contact is nothing but the point లేదా the common point where the tangent of a circle touches the circle. ఇచ్చిన సర్కిల్ కి బయట నుంచి వచ్చే ఒక టాంజెంట్ సర్కిల్ ఎక్కడైతే టచ్ చేస్తుందో దట్ కామన్ టచింగ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Got it or not? So point of contact is nothing but the common point. Common point అని ఎందుకన్నాము? ఈ పాయింట్ అనేది సర్కిల్ మీద ఉంది, ఈ పాయింట్ అనేది టాంజెంట్ మీద ఉంది, కాబట్టి దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ as కామన్ పాయింట్. ద కామన్ పాయింట్ వేర్ ఏం జరుగుతుంది? ద టాంజెంట్ టు ఏ సర్కిల్ మీట్ ద సర్కిల్ లేదా ఇంటర్సెక్ట్ విత్ ద సర్కిల్. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Got it or not? So tangent ki point of contact difference అర్థమైంది కదండి. Tangent is nothing but a line segment which touches the circle at only one point is called tangent. And for a given circle we can draw infinite number of tangents, and the common point where the tangent touches the circle is called point of contact. Got it or not? And finally we need to say that ఎక్కడైతే మనకి point of contact అంటే ఇచ్చిన సర్కిల్ కి టాంజెంట్ టచ్ అవుతుందో అట్ దట్ పాయింట్ ఆల్వేస్ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees. ఎక్కడైతే మనకి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉంటుందో, సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి? ఇచ్చినటువంటి సర్కిల్ కి ఒక టాంజెంట్ ఇలా వెళ్తుంది. టాంజెంట్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పుకున్నాం? ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. అయినప్పుడు ఎక్కడైతే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అని చెప్పాం. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర విత్ రెస్పెక్ట్ టు రేడియస్ కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి మధ్య యాంగిల్ ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి 90 degrees. ఈ బిట్ పేపర్లో అడుగుతాడు. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దగ్గర మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి అని అడుగుతాడు. సో ఆల్వేస్ ద యాంగిల్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ 90 degrees. ఇక్కడ సెంటర్లో ఉండదండి, సెంటర్లో మీకు ఎప్పుడు 90 degrees ఉండదు. Okay, always 90 degrees will be at the point of contact only. So what is the meaning of point of contact? Means the common point where the tangent of a circle meets with the circle is called point of contact. The angle at the point of contact will be 90 degrees. Okay, this is a fundamental related to the tangent. So ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి? So tangent has been the word derived from the Latin language, and according to Latin language the meaning of the word tangent is nothing but tangier. So the meaning of tangent is nothing but to touch. And finally you can define the word tangent is nothing but a line segment which touches or intersects the circle at only one point is called tangent. ఒక పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే టచ్ అవ్వాలి. అండ్ అటువంటి టాంజెంట్స్ మనం సర్కిల్కి ఎన్నైనా డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎ గివెన్ సర్కిల్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ టాంజెంట్స్ ఆర్ విల్ బి పాసిబుల్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ద కామన్ పాయింట్ వేర్ ద టాంజెంట్ మీట్స్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. అండ్ అట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆల్వేస్ ద యాంగిల్ విల్ బి 90 degrees. ఓకే, సో పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి అటు నుంచి వచ్చే రేడియస్ కి, అంటే రేడియస్ కి అటు నుంచి వచ్చే టాంజెంట్ కి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉండాలండి? 90 degrees ఉండాలి. So this is a perfect information that is word related to the tangent. Just opposite to tangent, what is the meaning of secant? Secant is nothing but a line segment which touches the circle at two different points. Got it or not? So one different point దగ్గర tangent, అలా కాకుండా అదే లైన్ సెగ్మెంట్ 2 different పాయింట్ టచ్ చేస్తూ ఇంకా బయటికి వెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద సీకెంట్ టు ఏ సర్కిల్. సీకెంట్ అంటే 2 different points. ఓకే, టాంజెంట్ అయితే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేయాలి. Got it or not? So finally you can say that మీకు ఇక్కడ డౌట్ రావచ్చు, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీకెంట్ అండ్ కార్డ్? మరి సీకెంట్ కార్డ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, కార్డ్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? విచ్ జాయిన్స్ ఓన్లీ 2 points. జాయిన్ చేసే వరకు అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు జాయిన్ చేసి ఆగిపోతుంది.
ఆగిపోయేదని కార్డ్ అంటాం. అలా కాకుండా టూ డిఫరెంట్ పాయింట్ టచ్ అవుతూ ఇంకా వెళ్ళిపోతే సీకెంట్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సీకెంట్ అండ్ కార్డ్. బట్ టాంజెంట్ ఆల్వేస్ టచెస్ ద సర్క్యులేట్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Okay, so in the next session we shall concentrate on the sums that are related to the tangents and secants. Okay, until then you just revise the basics that are related to the tangents and secants of a circle. Okay, have a nice day, take care.